Hallo liebe Zuschauer, der Gamescom-Tag für uns beginnt mit einer der größten Spiele-Franchise der Welt. Es geht um Call of Duty Infinite Warfare und ich habe hier nicht einen, sondern gleich zwei Gäste. Zu meiner Linken sitzt Taylor Kurosaki, Narrative Director des Spiels und ehemals bei Naughty Dog, und neben ihm Brian Bloom, Hollywood-Schauspieler. Hollywood-Schauspieler. Bekannt aus Filmen wie Sergio Leone's Es war einmal in Amerika, aus dem A-Team-Remake. Er hat vielen TV-Serien mitgespielt wie Matlock und auch sehr vielen Spielen, auch in der Call of Duty-Reihe, seine Stimme verliehen. Er ist die Hülle, in die man schlüpft, als der Hauptcharakter des Spiels. Gleichzeitig hat er das Drehbuch für das Spiel geschrieben. Und darüber werden wir uns ein bisschen unterhalten, über die ganze Story des Spiels und wie das Ganze zusammenpasst und wie es Call of Duty schaffen wird, mich dieses Mal zu faszinieren. So first off, a very simple question. How will the story of the game make me invest myself in it? Well, Call of Duty games have always been about action, set piece, big movie moments in games, and really being about the fantasy of playing as a soldier. And in this particular outing, we really feel like we can enhance all of those things by making some characters that you care about. And first and foremost, the character that we want you to care about the most is Captain Nick Reyes, who is the person that's driving the action and the person who ultimately the player is in the boots of on a terrible day, Earth's most dark day. And Captain Nick Reyes is going to lead us to victory. Alles klar. Taylor meint, es geht darum, Leute zu kreieren, zu denen man Bezug finden kann. Und insbesondere Captain Reyes, der am Spielbeginn in dieser Mission in Genf den schlechtestmöglichen Tag erlebt, einen richtigen Scheißtag, und in dessen Füße man sich einfach leicht versetzen lässt, indem er eben ein Charakter ist, der sehr nachvollziehbare Probleme hat. Und dann geht die Reise los. So, you wrote the game. We wrote the game. You wrote the game, but you had your part into it. You're also starring the game. When did this whole process start? You know, we've been working on this for over 1,000 days. What's interesting about this version for Call of Duty is Infinite Warfare has a 3-year development cycle. We started whiteboarding this story, and what's exciting is, you know, to say we wrote it, let's take it further than that. The entire, you know, we have 300 developers working on this game at Infinity Ward, and this was something that the team was excited about doing, looking at space, looking at the possibilities. You know, we all have talked to Top Gun pilots, and they say that when you ask them what's next, what are the limitations of your equipment, what are your aspirations, what are your concerns, what are your fears of the future of warfare? And the answer is they look up to the sky, but they're really looking beyond, and they're pointing to the new frontier, and that's space. And I think for better or for worse, we're looking at the fact that one day space will be militarized. Alles klar. Das Spiel ist für Infinity Ward das erste, das 3 Jahre Entwicklungszeit hat. Seit über 1000 Tagen arbeitet das Team, über 300 Mann groß, an der Story, und sie haben sich, wenn es darum ums komplette Szenario des Spiels geht, mit Top Gun Piloten unterhalten, also Kampfpiloten der Armee, und sie haben sie gefragt, was macht euch Angst, was ist die Zukunft, wo geht euer Job, wo geht die Kriegsführung hin, und sie haben alle nach oben gedeutet und meinen damit nicht den Himmel, sondern den Weltraum. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das ist ihre Meinung, wird die Zukunft der Kriegsführung mit dem Weltraum zu tun haben, und deswegen haben sie sich dieses Szenario ausgesucht. And what about the main character? Did you know from the get-go that he will be played by you? Was Absolutely not. This was not done by design. This was, and I'm not sure it's a particularly interesting story to your viewers and listeners, how we got there. But, you know, we were looking at a lead character, It's okay. something that was exciting for, you know, this is the first time that Infinity Ward's versions of Call of Duty have had a player character with a voice. And we took that very seriously. We wanted to be careful about that, but we also wanted to make sure that it was going to be extremely immersive, incredibly exciting, that we were going to, you know, meet that Call of Duty, so to speak, in terms of giving the player that amazing experience, because he's really jumping into the skin of someone they'd recognize as a person. So we invented this kind of interesting thing called a SCAR, Special Combat Air and Recon pilot. He's this, it's kind of a fusion of a Top Gun pilot and a Navy SEAL.
And this is an exciting skill set. This is the epitome of the consummate warrior and operator. And that's a great place to work up from, no matter what the setting is. And we don't. And when we talk about setting, this is a war story, and space is our environment. Space is part of our backdrop, but it's not the focus. First and foremost, it's a classically told war story. This is a story about characters in conflict, fighting for their way of life. Okay, wenn es darum geht, dass Brian die Hauptrolle spielt, will er gar nicht groß darüber reden, wie das so gekommen ist. Die Story hält er nicht für wichtig, er legt viel mehr Wert darauf, dass hier eine War-Story, eine Kriegsstory erzählt wird. Und dafür haben sie eben eine Soldatenklasse erfunden, die mehr oder weniger einen Top Gun-Piloten und einen Navy Seal miteinander vereint. Das sieht man auch in dem bis jetzigen Gameplay. Mit diesem Fighter-Jet fliegt man durch die Gegend, genauso ist man zu Fuß unterwegs. Und letztendlich geht es darum, dass man jetzt einen Charakter hat, der nicht bloß eine leere Hülle ist, sondern der einen Namen hat, der eine Stimme hat und der in Zwischensequenzen zu sehen ist. Und das ist das neue große Ding für dieses Call of Duty, für Infinite Warfare. So, when it comes to the story, you have a relatable character who has a shit day. But how does it continue from there? What's happening? There must be some loops and some ebbs and flows of the story. Sure. Can you give me a hint? Sure. I mean, really, first and foremost, this is a story about a leader who, on this particularly terrible day, now has to go from being leader of a squad to leader of thousands of men. He has one of the last remaining carriers of our fleet that's operable that he is now in charge of. And as captain, as a newly minted captain, field promoted because his captain was killed in the initial attack, he must figure out where to take his ship, which missions to go on, which order to do them in, to give Earth a chance at winning or surviving, really, this particular war. And so we get to go along with him on his journey. You know, a lot of Call of Duty games and a lot of first-person shooters, they put you in the shoes of a newbie. They put you in the shoes of a FNG, a grunt on the, you know. And so what's really great about designing a game that way is you can tell the player, go here, do this, follow me, right? It's because most of your players are not top tier 1 operatives. And I think even fewer of our players are commander of a carrier that is capable of going from planet to planet. You know, I don't think a lot of us have left Earth's atmosphere. And so the interesting thing that we wanted to do was we said our players are accustomed to playing soldier. They're accustomed to being in the boots of a tier 1 commando. Let's take them on a journey from being soldier to being captain, and let's talk about the themes of leadership, the burden that only the ultimate leader of men has to face, the consequences of leading their men into battle and the fallout of those consequences. Okay, I'm trying to summarize. Ich versuche zusammenzufassen. Es geht in diesem Spiel darum, dass man in Shootern normalerweise den Grunt spielt, den 0815 Fußsoldaten, der Befehle folgt und deswegen Mission Objectives abhakt. In diesem Spiel soll man jedoch die Reise von so einem eher normalen Soldaten bis hin zu einem unfreiwilligen Anführer. Unser Spielcharakter wird relativ früh im Spiel, weil sein Captain tot ist, zum Anführer von einem 1000-Mann-Schlachtschiff im Weltraum. Er muss bestimmen, welche Mission als nächstes angegangen wird, in welcher Reihenfolge Missionen bestanden werden. Es geht hier praktisch darum, dass man nicht mehr bloß einfach den Fußsoldaten, sondern eine Führungsperson spielt, einen Commander, einen Captain. Es geht um die Bürde und diese Verantwortung. But if I'm suddenly not being only a grunt, but a leader, this must have some ramifications in gameplay. This is also a different kind of feel, especially in the later game, when Captain Reyes is actually proper leading his troops. Yes, absolutely. I mean, you have a lot more responsibility now. Like I said, you can choose missions. Captain Reyes he's the commanding officer of a carrier, but he also has commanding officers above him from command that give him missions. But as the commander of this carrier, you can choose to take the mission from command and go on and carry out those orders, or you can issue your own orders. You have some intelligence about the enemy fleet and their movements, and so you can say, I'm going to assault this particular enemy destroyer because I know there's a meeting of leaders taking place there, and I think that I can deal a pretty big blow to the enemy if I go and I assault this particular ship.
will those decisions have proper consequences? They do have proper consequences. If you choose to take these other missions or choose to lead your men on these other missions, you can get upgrades to your weaponry, you can upgrade your jackal, you can do things that then ultimately increase your chance of ultimate success following up on the orders of command. Right. Was die Story angeht und die Entscheidungsfreiheit und die Konsequenzen und die Art und Weise, wie diese Führungsrolle das Spiel verändert, ist es so, dass unser Spielcharakter irgendwo zwischen den Stühlen sitzt. Er kriegt zum einen, hat er selbst noch Vorgesetzte, die ihm Befehle geben. Gleichzeitig kann er selbst Befehle erteilen. Das heißt insbesondere, wenn es darum geht, welche Missionen man anwählt. Also jetzt die ihm befohlen wird oder die er selbst basierend auf den Daten und Fakten, die ihm vorliegen, für richtig hält. Wenn es zum Beispiel seiner Meinung nach besser ist, ein Schlachtschiff anzugreifen, der Gegner, um eben Schlimmeres zu verhindern, wird das im Spiel möglich sein und das wird auch Konsequenzen haben im Spiel in Form von möglichen Upgrades für die Bewaffnung und die Ausrüstung, die er freischalten kann. But the story is still a linear experience, is it not? Yes, we wanted to tell a very deep, immersive, rich narrative, a classically told story of good versus evil. And so it does have, it's an authored experience. And so your choices affect your chances of success, but ultimately there is an authored beginning, a middle, and an end. Ultimately, you are in the boots of Captain Nick Reyes on this day, and so your choices ultimately mirror his choices through the story. And die Story wird dennoch eine lineare Erfahrung sein. Es geht um den Kampf Gut gegen Böse und da wird jetzt die Entscheidung, die man im Spiel trifft, letztendlich werden keinen Einfluss haben auf den Verlauf und den Ausgang der Story. Another pretty cool thing that comes to mind when we're talking about this is that this all takes place in something that's like a compressed version of real time. This is largely a seamless experience. You are, the experience that you have as Lieutenant and then Captain Reyes happens to you, in front of you, and you drive as a willful protagonist this story forward with some of those choices and consequences, some of that control and autonomy that Taylor was talking about. We were excited and to present something that takes place with no loading screens, with no Chiron mission objectives and these other kinds of things, and those things are all cool. There's nothing wrong with them. It's exciting to look at another way to skin the cat, another way to understand what you're doing and when you're doing it. So in the length of the time it takes you to play the campaign, that's the time that Captain Reyes, his ship the Retribution, his crew, his unit of Scars, and the Marines are all having the same experience in the time that you are electing to do it, catering to your play style and everything else. That's kind of cool. Was Brian hier noch hervorhebt, ist die Tatsache, dass das Spiel mehr oder weniger in Echtzeit stattfindet. Er benutzt den Begriff komprimierte Echtzeit. Das ist so, dass Captain Reyes sehr plötzlich in seine Rolle schlüpft und das alles sehr schnell geht. Und genauso ist es ja auch im Spiel so, dass es keine Ladezeiten per se gibt, sondern eher so Transitions von einem Schlachtfeld zum anderen. Es ist eine sehr hektische Situation und wenn man das Spiel so durchspielt, wird man am Ende der Kampagne ungefähr, gefühlt zumindest, dieselbe Zeit in diesem Konflikt verbracht haben wie die Spielercharaktere. Es ist also nicht so, dass hier über mehrere Jahre sich die Story erstreckt, sondern über einen sehr kurzen Zeitraum, der eben auch so vermittelt werden soll. Und weswegen man die Story auch so wahrnimmt und sich so auch so gut in die Schuhe des Spielercharakters, in die Füße, wie auch immer das Idiom eigentlich ausgesprochen wird, versetzen kann. So, we're nearing the end of our time. So I'll have a talk with my social media guy. Maybe you can, meanwhile, give us some Call of Duty expressions. You're an actor. You're the only actor we've got here. This is your camera. What about anger? Call of Duty anger. Right. Surprising joy. Surprise and joy? Let's see. Was für die Community wissen. Deutsch oder Englisch, wer hättest du es gern? Bitte? Deutsch oder Englisch, wer hättest du es gern? Ich habe eine englische Frage, deswegen. Stell sie auf Deutsch, dann gebe ich sie weiter. Okay, weil die Call of Duty Spiele ja oft ein bisschen in der Kritik stehen, dass die Kampagnen so kurz seien. Hier fragt Trollersort, how long will the campaign be? The Germans want numbers. Oh, how long the campaign will be? Yes. What we're still finalizing the game, right? Everybody back at Infinity Ward is working incredibly hard, getting this thing ready to go into the box and get into everyone's hands. What we're saying in terms of length is this game, Infinite Warfare, for the campaign is perfectly in line with
the play times that you've come to expect in Call of Duty campaigns in the past? Nach wie vor ist das Spiel in Arbeit. Sie können noch nichts Genaues sagen, aber das Spiel wird ungefähr genauso lang, wie man es von einem Call of Duty erwartet. Achso, Sekunde, genau. Frage an Brian. Nice Dice fragt, wie viele Stunden musste er für das Spiel denn schauspielern? What was the time investment you needed to do? How many hours of acting are in the game? Oh boy, we did probably 40 or 50 days of shooting, and with our entire cast together at the same time. You know, in the old days, you'd get into the booth, put on a microphone in the dark and record alone. We shot this a lot more like a movie. We brought all those characters that you see in some of the footage that we've been showing. We put on our motion capture suits with the balls and the dots and the helmets and a movie crew on your head, and got out there and shot these things together at the same time. That is part of the immersive experience, right? That's part of the chemistry, that's part of the relationships, and that's how a military unit would work together as a group, as a family. That's how we shot it. Sie haben es ein bisschen wie einen echten Filmdreh gemacht. 40 bis 50 Tage ungefähr haben sie gedreht, anders als bei Videospielen üblich, nicht in einem schwarzen Raum vor dem Mikrofon, sondern alle haben gleichzeitig sich getroffen mit diesen Mocap-Suits, mit diesem die nicht nur die Gesichter, sondern auch die Stimme und Bewegung capturen und praktisch zusammengearbeitet wie eine Militäreinheit zusammen in die Schlacht zieht, was dann eben auch helfen soll, diese ganze Chemie und die Beziehungen zwischen den Charakteren rüberzubringen. Und das war's jetzt mit Taylor und Brian aus dem Hause Infinity Ward, zumindest für das Projekt Infinite Warfare. Und zum allerletzten Schluss werden wir natürlich unsere Gäste bitten, ein paar Holzscheite zu unterzeichnen und diesen Turm da höher zu stapeln, und den gibt es dann auch irgendwann zu gewinnen. So, would you please sign some blocks of wood? Haben wir ein Edding? Sure. So, thanks for having me. Thanks for being here. Usually I'm head. At the end, please sign one of those blocks, take them from inside, sign it, put it on top. Oh boy. Don't be an idiot. Oh boy. And then you're out of here. Perfect. Oh boy. No, Is there a particular technique I have to use? Yes, there is a technique. You should take the loose ones. Yeah, that's fine. That's golden. Yeah. Wow. You want to jump in there, buddy? Yeah, I guess I'm next. Is it on the outside side? Just anyway, yeah. Just. Yeah. Good work. We put him back in? You should On the put top, them on top. Okay. Just like the game goes. I see everyone else's signature is hidden on the inside. Now you're the first guys doing that. Oh boy. It's a big responsibility. Awesome. You completed your mission. Flawless victory. Thank you very much. Und danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt wirklich mit Call of Duty Infinite Warfare.